Lunch break. Roundtable. Opportunities and difficulties in building an IoT ecosystem based on big data and cloud computing technologies. Opening statement of SEPCOM Director. Statement of the Minister. Track 1. Internet of Things. Coffee break. Track 2. Big data. Track 3. Cloud computing. Lunch break. Roundtable. Opportunities and difficulties in building an IoT ecosystem based on big data and cloud computing technologies. Opening statement of SEPCOM Director. Statement of the Minister. Track 1. Internet of Things. Coffee break. Track 2. Big data. Track 3. Cloud computing. Lunch break. Roundtable. Opportunities and difficulties in building an IoT ecosystem based on big data and cloud computing technologies. Opening statement of SEPCOM Director. Statement of the Minister. Track 1. Internet of Things. Coffee break. Track 2. Big data. Track 3. Cloud computing. Lunch break. Roundtable. Opportunities and difficulties in building an IoT ecosystem based on big data and cloud computing technologies. Opening statement of SEPCOM Director. Statement of the Minister. Track 1. Internet of Things. Coffee break. Track 2. Big data. Track 3. Cloud computing. Lunch break. Roundtable. Opportunities and difficulties in building an IoT ecosystem based on big data and cloud computing technologies. Opening statement of SEPCOM Director. Statement of the Minister. Track 1. Internet of Things. Coffee break. Track 2. Big data. Track 3. Cloud computing. Lunch break. Roundtable. Opportunities and difficulties in building an IoT ecosystem based on big data and cloud computing technologies. Opening statement of SEPCOM Director. Statement of the Minister. Track 1. Internet of Things. Coffee break. Track 2. Big data. Track 3. Cloud computing. Lunch break. Roundtable. Opportunities and difficulties in building an IoT ecosystem based on big data and cloud computing technologies. Opening statement of SEPCOM Director. Statement of the Minister. Track 1. Internet of Things. Coffee break. Track 2. Big data. Track 3. Cloud computing. Lunch break. Roundtable. Opportunities and difficulties in building an IoT ecosystem based on big data and cloud computing technologies. Opening statement of SEPCOM Director. Statement of the Minister. Track 1. Internet of Things. Coffee break. Track 2. Big data. Track 3. Cloud computing. Lunch break. Roundtable. Opportunities and difficulties in building an IoT ecosystem based on big data and cloud computing technologies. Opening statement of SEPCOM Director. Statement of the Minister. Track 1. Internet of Things. Coffee break. Track 2. Big data. Track 3. Cloud computing. Lunch break. Roundtable.
Opportunities and difficulties in building an IoT ecosystem based on big data and cloud computing technologies. Opening statement of SEPCOM Director. Statement of the Minister. Track 1. Internet of Things. Coffee break. Track 2. Big data. Track 3. Cloud computing. Lunch break. Roundtable. Opportunities and difficulties in building an IoT ecosystem based on big data and cloud computing technologies. Opening statement of SEPCOM Director. Statement of the Minister. Track 1. Internet of Things. Coffee break. Track 2. Big data. Track 3. Cloud computing. Lunch break. Roundtable. Opportunities and difficulties in building an IoT ecosystem based on big data and cloud computing technologies. Opening statement of SEPCOM Director. Statement of the Minister. Track 1. Internet of Things. Coffee break. Track 2. Big data. Track 3. Cloud computing. Lunch break. Roundtable. Opportunities and difficulties in building an IoT ecosystem based on big data and cloud computing technologies. Opening statement of SEPCOM Director. Statement of the Minister. Track 1. Internet of Things. Coffee break. Track 2. Big data. Track 3. Cloud computing. Lunch break. Roundtable. Opportunities and difficulties in building an IoT ecosystem based on big data and cloud computing technologies. Opening statement of SEPCOM Director. Statement of the Minister. Track 1. Internet of Things. Coffee break. Track 2. Big data. Track 3. Cloud computing. Lunch break. Roundtable. Opportunities and difficulties in building an IoT ecosystem based on big data and cloud computing technologies. Voilà, donc Serhat a été retenu par l'émotion ce matin. C'est pas grave, on enchaîne. Notre collaboration avec Get Wireless ne date pas d'aujourd'hui. Ils ont été très fidèles pour Subcom. Ils ont toujours participé à toutes les manifestations, ils ont animé des séminaires, ils ont participé au challenge projet d'entreprendre et ils recrutent exclusivement des subcomiens. J'invite alors Serhat Mboulabiad, PDG de Get Wireless, pour la signature de la convention. Et j'aimerais qu'il nous... Serhat. Voilà, un petit mot avant la signature. Je m'excuse d'abord, près d'une heure et quart, coincé last mile. Donc c'est ce qu'on racontait tout à l'heure. Peut-être il faut dégrouper Subcom. Faire un dégroupage. Bon, voilà, peut-être il y a des opportunités de faire de la recherche opérationnelle à l'endroit des. Il y a un problème, tout le monde veut passer et les personnes ne passent. Mais sinon, chez Get Wireless, on est honoré. Peut-être je vais laisser 2, 3, 5 minutes, Mehdi, à l'orientation stratégique. Mehdi Touet, qui est notre directeur stratégie. Peut-être Nati, pendant 3 minutes, Mehdi. 3 minutes à l'orientation stratégique. Au fond, je vais ils vont me Sinon, on est très honoré par rapport à cette convention. Donc, pour nous, Subcom,
disons les choses d'une façon crue, c'est notre matière première en fait. C'est très simple. Sans matière première, on n'existe pas. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, donc il y a de la bonne matière première. On a un peu de crise, c'est en or en fait. C'est de la matière première en or. Et j'espère avec cette convention, il y aura plus de valeur ajoutée pour toutes les parties et pour le pays. Voilà. Merci. Donc, Mehdi, tu as dit deux petits mots. Directeur développement stratégique chez Get. Rapidement, j'explique un peu. Get, depuis maintenant 10 ans, s'occupait surtout des solutions de gestion de réseau pour les opérateurs. Et depuis, la concurrence commence à se sentir, d'accord? Et on essaie de développer de nouveaux domaines. Donc aujourd'hui, je suis avec Get pour chercher de nouvelles sources de revenus sur des domaines comme l'Internet of Things, par exemple. Donc, on a déjà signé un partenariat avec Shifco. Shifco est une boîte tuniso-française qui a déjà des solutions d'Internet of Things. Donc on a signé avec eux un accord d'exclusivité sur l'Algérie. Donc on aura déjà des démos à faire chez Oïd, Ouzair et Jay-Z. On est en train de préparer des démos là-bas. Quoi d'autre? Donc d'autres domaines aussi, donc le e-tourisme, on essaie un peu d'explorer un peu le sujet pour voir où est-ce que Get Wireless peut aider. Le e-government aussi, d'accord, et le e-health et le e-learning. Tout ce qui est e, on essaie un peu de voir où est-ce que Get peut se greffer pour aider tous ces domaines-là à se développer. Fitouns au fait puisque c'est compatible avec exactement. Donc, comme vous savez, on a la filiale en Algérie a été lancée en 2012 et donc on essaie de ne plus se contenter de la Tunisie, mais aussi d'être un acteur majeur sur la région. Inch'Allah, on essaie de faire le mieux. Merci beaucoup. Bon, ça ne sera pas une signature légalisée comme ce matin avec Monsieur le Ministre, mais... ما نعرفوش شنو فيها يا فردوس تحسيس نصطوب ليكور ولينا وحنا صح ليلة الكاميرة عملنا ساعة مقبلنا نمشي المفروض نمشي Pour l'anecdote, en fait, il y a 4 ans à Washington, on a signé avec une boîte américaine, on a la Fitouns, on a fait chez enfant. Donc Fitouns, on a les enfants en fait. Je me rappelle la fin de la signature, le PDG de cette boîte américaine, me too, I would like. Sachant qu'aux États-Unis, il faut mettre les enfants. Voilà. Donc merci encore un partenariat fructueux, espérons. Les big data, un mot qui vous est sûrement familier au domaine éthique. On a commencé avec Monsieur Ernest Cachia qui vous a éclairci un peu sur le sujet. Maintenant, on invite Monsieur Ernest Cachia, le doyen de la faculté de l'informatique et de communication de Malte, pour nous accorder son petite intervention. So, Mr. Cachia, in English, please. With his lecture about big data and related considerations. Thank you very much. Here I have to switch to English, unfortunately. So I was in a position, see, I couldn't really understand what everyone was saying before me. Usually I listen to the speakers that come before me, and then I decide on the spot how to customize my talk. So I'm at a disadvantage now, because I don't know what happened before me. But no problem. I'm sure you'll be telling me, don't talk about that, they've already spoken about it, but I'm sure it won't. First of all, thank you to the organizers. Thank you very much for having me here. It's an honor being here. I like seeing very big audiences. I like sharing. This is what I do. This is my job. I try to share. I'm old now, as you can see from my hair, so I like to share.
Okay, now what I would like to share with you today is a phenomenon. Here you are saying e-revolution. I think it is not a revolution, I think it's actually here. It is an e-now, it is an e-everything. It is not an e-revolution. The revolution is something that you sort of plan, you do, or people spontaneously get up and do it. But this is happening, this is with us now. And I think unless you, and I'm talking to the students, unless you as students understand what the potential behind this is, potential for collaboration, potential for research, potential for study, potential for working in areas where you never thought you would be working before, okay? We have, in my university, we have a number of faculties. My faculty is the faculty of ICT. One of the faculties that we have, because we're a classical university, is the faculty of theology. Now, in my mind, if you got a gun and put it to my head and told me, one day you will be working with the faculty of theology, I would have said, I pulled the trigger. It's never going to happen. Not true, never, impossible. But because of e-revolution, because of this e-everything that we have, I find myself even sometimes talking to priests about how to do things, about new projects, about ways of keeping track, about, you know, the problems in the families, and the problems in the villages, and the problems here. I would have never thought about this. Okay, so I liked very much the presentation by your minister. I think it is one of the only political persons I know that actually gave a presentation that I really, really admire. It was to the point, it was insightful, it was really good. He has a very good idea of what's happening. He's even technical. I will give you our minister if you want, and you give me your minister if you want. So, I have got many slides. I'm not going to go through all the slides, very few. Selectively, I don't have it in 25 minutes or whatever I have left now. I don't have much time. So what I'm trying to do is give you here, I'm going to share with you where we were, where we are going. In the light of all this, you will see what I mean in a minute. Okay? You all remember this computing machine. And we used to say a computer without a program is not worth anything. That is still true. But now, if you look at the structure, you know, you have the physical entity and the abstract entity. The abstract entity is doing the computing, the physical entity is the wiring, the hardware, and all of that. And you remember this, right? You remember the three von Neumann structure, you know, the input, the processing, the storage. But now, this doesn't hold true anymore. It's not true anymore. There's something missing in all of this. And what is missing, according to me, is the data. Now, everything is happening not on the value of what you process, but on the value of what you process. I hope I'm making myself clear. Data per se, data by itself, doesn't mean anything. Don't you agree? If I give you just a bunch of zeros and ones, that doesn't mean anything. I've got to give you structure. So to start giving you information, data plus structure equals information. All well and good. 10 years ago. Not now. Now with information, we need value. You heard business people speaking. You heard what they were saying. Well, I hope they were saying this. I was not understanding. But usually business people say this, so I suppose these said it also. They were saying probably that what is important now is the value that you get out of the information. We were hearing all the time about storage. Let me move on. I'm going to skip a lot of stuff. I can give you all these slides. They're interesting to read afterwards. So, I mentioned all of this. Now, what is important is to understand what came first. Was it the data or was it the program that came first? What do you think? Data. Chicken or the egg? Both. I like eggs and I like chickens. So there's no difference. Now, the reason is this. You all heard about Michael Jackson. Who has heard of him? No one. But you have heard about the wrong Michael Jackson.
I'm not referring to the one, you know, the moonwalk and the dancing. No, that's not what I'm referring to. Michael Jackson, who came up with the Jackson principle of software development. Have you heard of that person? Not many hands. Yes. Okay. His idea was, and this was back, believe it or not, in the 80s. His idea was that when you build a system, first you build the data. You build the data, you build the data entities, the players, the relationships between the players, and then you build the functionality of the system around the data. This is now even more true. You do not build your business and then say, okay, let me see how I'm going to handle the data of the business. You think about the data of your business, which is usually big, and then you structure your business around the data. And this is becoming more true every day. This is the difference between successful businesses and those that struggle or have to keep up with the rest. I'm not going to go into issues of how to access information. It means different things from different people. What is important for us in Malta might not be important here, and vice versa. So I'm not going to go into that. There are whole lectures which I give on that issue. I'm going to skip all this, because there's more interesting stuff. Yes, emphasis. Before I come to the data itself, look at how things moved. Back in the past, the emphasis was on the hardware, right? Getting computers to work. Maybe some of you, maybe the older professors around here even remember computers that used to work with valves, glass structures, which used to break down every 5 minutes. So it was important to get the hardware to work. But then look, emphasis started to shift from hardware, moving on to computation. That means how we think of the algorithms, computer science. The algorithms, the ways we compute, the mathematics, interesting things. I know that Tunisians are very good in maths, for example. Well known around the whole world. You love mathematics, and that's very good. Then there was the shift to data, getting information. And then all of a sudden, bang, boom, usefulness. And here's the problem. Getting information used to be something that you do. You collect it, from your clients, from your logbooks. You collect information. But now what's happening? What has switched? What has changed? Data is out of control. Data is being generated without us controlling it. Data is simply happening. The world exists, and you can imagine around the world another round world, which is our electronic presence. And it's growing every second. I will give you some examples of what I mean. What are we going to do? And people keep on saying, well, storage. And people were always looking at better ways of storing. Petabytes, exabytes of information. Huge amount of data centers. The CIA had all the data centers. Google, Microsoft, data centers, all around the place. Loads of money. Is there a problem? What do you think? Yes or no? Yes. The data is growing so fast that no human storage can actually keep it. So what's the solution? It was mentioned by one of the speakers, if I understood well. Real-time processing. Don't store everything, store what you need. How do you know what you need? You have to see what is the value you require from the information. Then get that value, store that value. Why? It's money. It is the currency. Nowadays, companies do not only trade on the stock exchange, companies trade data. And the cleaner the data, we call it cleaner. Right? The cleaner the data, the more value it has, the more I can sell it for. If I just give you files and files and files of my clients with no particular use, that doesn't cost much. But if I give you information about which are those clients that are most likely to buy 2 of your products instead of 1, you're going to pay me a lot of money for that. Don't you agree? Yes. Right? So that is what now the world is all about at the end of the day. So we're on to usefulness. And maybe something that even
more because you're engineers, you might understand this even more. The shift from messages to real communication. The shift started with sharing of messages. You know, we used to be very happy when I was doing my first degree in the 80s, very happy to see a message appearing on someone else's screen. Then we moved on to sharing of information, or rather sharing of data, in this case, very limited. The formats were limited, it was asynchronous. Then we started to share information, videos, pictures, the formats were clear, more formats available. Moving on, we started to share value then. We move into the realm of e-commerce, and we're sharing information that has commercial value. Now, we are sharing things, and I have heard people talking about the Internet of Things. And I want to connect the Internet of Things to the cloud in a while. And we have, maybe you've heard this, there is also the concept of the cloud, with a T, not with a D, the cloud, which is the cloud which handles the Internet of Things. So cloud plus Internet of Things is the cloud. And this is really new. So which are the drivers in today's technologies? Well, most importantly, it is us. Notice that the shift has now happened, okay? If anything, here is the revolution. The revolution is that we are not driven by technology anymore, but we are driving technology at this point. And so it's us, mobile technology, all the devices that you have, the tablets, the phones, the Arduino boards, the Raspberry Pis, everything that you have, all of these things are all the devices that are now available and that allow us to do things that we couldn't do in the past. Cloud technology, obviously, for various reasons. Most importantly, and I have a department in my faculty that works on that, is sensor technology. I was seeing a very interesting presentation by the Chief Technical Officer of the CIA. Now, it's not very good to say CIA with all that has been happening, but anyway. But he gave a very good presentation on cloud computing and big data. If you find it on the internet, just Google CIA and big data, and you will see it's one of the first ones. Beautiful stuff, very good presentation. He said, you can get the phone, well, they can get the phone. They have an app, the phone has the sensors on it, enough sensors, that you can actually use the phone, put it in your pocket, and walk. And the phone, from your movements, vertical, horizontal, paces, hits on the ground, can identify you as a person, even better than your fingerprint can. So all you have to do is walk up to the ATM machine, for example, and the ATM machine will know it's you, without you having to do anything. Right? So this is, I'm not saying this is just one of the many things, but look at what stage we have arrived in with the devices and with the sensors. Social nets, which is linked to people, by the way. These two are heavily linked, obviously, because it's people who use this, all the social nets. Communication, we are now a linked world. And if you don't believe me, this is your own picture here, so I'm not lying, because if I'm lying, you're lying. All the business processes are now more transparent. We know exactly what we do. We can streamline. And finally, not to forget data overload. There is too much information, we have to make sense about it before we can store it. All of these are the drivers, what causes ICT to do things, what causes us to move. And on the basis of all this, our on-demand culture, another word, I wish I had 6 hours, not half an hour, another word which can, which you should really take into account, on-demand computing. It is something which is very modern, very now. That means creating results which are available on the spot for some need that I have there and then. Not creating results that might or might not be used, or might not interest people, but results that I need now. This goes hand in hand with the cloud, because that's what the cloud allows us to do. Flexible enough to be able to give us resources when we need them. And be able to reorientate and dedicate itself to other things when we do not need those resources. Very important. Something that no other computer, client to server or anything else could ever do in the past. Some
very nice quotes for you to read afterwards to prove that, you know, I'm not saying stupid things. Big people are saying the same things too. There is something from Forbes which says a friendship founded on a business is a good deal, better than a friendship founded on better than business founded on friendship. This is very true, right? If you bring friends and families into a business, you know more than me. We are a small country, even much smaller than Tunisia, right? If you bring a friend or a relative into a business, you have problems, right? So you have to found a business in a professional way. But I have another take on this. I say also, a solution founded on information is a good deal better than information founded on a solution. And that is also worth thinking about. That is also true. If you're going to build a solution and then afterwards say, okay, how am I going to handle the information of the solution nowadays, today, is already going to fail. It's going to be inferior. Definitely. And there are examples which I will not bore you with now. Just to give you an idea of where we are in terms of data, just a brief idea. This is the stuff you can go and check you yourselves online if you want. The CERN, LHC, you're all aware of this, right? Now I've given you a scale to be able to follow. Megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, and everything else, right? We've arrived over here. We don't even know what we're going to call it. The word that is being floated around, although it's not official yet, people are starting to call it a brontobyte. A brontobyte, you know, the brontosaurus, the big, huge dinosaur, and so they're calling that a brontobyte. They don't have any more words, basically, right? So it's generating 1 petabyte of data per second. You want to store that? You want to store that? Come on, it's crazy. You want to process that, you don't want to store that. And to process it fast enough to be able to get value out of it, you know what you need? You need a cloud. Google, 26 petabytes of data per day. Just to give you a feel of how of how our information sphere is growing out of control. We're not doing this, it's simply tracking our movements. Facebook, 500 terabytes of data uploaded daily. And if you don't believe that we're heading for the Great Wall, there is what is known as the square kilometer area. The University of Malta is part of this project also. When it starts to work, and it's going to be very soon, it's going to be generating 1 exabyte of data per day. This is as much as there is information on the internet at the moment. So imagine the internet duplicating itself every day. This is how much information this thing is going to be generating. What can you do with that? You've got to process it. In this case, the processing is easy. Right? Find the anomaly, check the anomaly out, talk to it. If it talks to you back, yay, we found the aliens. You know, that's the sort of thing. More information about, this is taken straight from IBM, and it corroborates exactly what I've been saying before. Exactly. So we're still on the same wavelength. And I gave a number of other bits and pieces of information over here to tell you that information cannot be saved. Forget it. Okay? If you're thinking of working on data storage techniques for big data, that is what we call in English an oxymoron. It doesn't make sense. It kills itself with its own words. Data cannot be stored because of how the world is operating now and how the world will be operating. Data cannot be stored. Information or value, rather, value can be stored. And that's growing too. That's growing also. Okay, so data changes everything. I'm going to skip all of this. This is for my students, to be bored with a lot of mathematics. This is a picture of Wikipedia and all the data that there is on it, and all the links of the main data nodes which it has. And this is just a small part of it, just to give you an idea of what big can be. Back to this. Okay, so the issue is clear. It's data overload. We have to handle that. What can be done?
Well, I put a picture over here, pretty fast, right? We've got leakages, see, from the real world, the electronic world, that's stored. When you store, you never have enough space. You're going to lose the information. You're going to lose the data, then you're going to lose the information. Next, people are going to have facts or opinions or wishes or cultures, whatever, and out of the data, they are going to have information to be able to plan, to analyze, to succeed in businesses and everything else. Again, at this point, there's too much, it's going to be lost. So you need what are known as real-time analytics, and this is this area of research. Number one, very good, good potential. Get into it. Companies, I don't know here in Tunisia, but companies back home will employ you just like that, because that is what they need at the moment. That gives them the competitive edge. Storage and retrieval technology, although is not as important as this, because there's a limit of what it can do, still being able to be fast in how you store and retrieve information, being able to do that is going to have the general picture also. So there is research that can be done there too. The analytics will allow us to restrict the stream. So from an onslaught, we call it an onslaught, you get a better controlled stream of value going into your storage, which can then be better retrieved, decreasing the loss both over here and over here. And removing that, of course. Now we need better archiving, and someone mentioned before also something called, say, for example, Hadoop. You've heard of this, right? This is important to understand that Hadoop allows for manipulation of unstructured information. Anyone know what the difference between unstructured and structured information is? Unstructured, well, structured information is like, for example, say addresses. You know the road, you know the house number, you know, there's a structure. Unstructured information could be, say, for example, emails. Completely unstructured. How are you going to store them? Very easy. But how are you going to analyze them? How are you going to retrieve the value from them? Not that easy. Hadoop allows you, Hadoop with all its structures, allows you to do exactly that. And someone mentioned it before. So there are technologies out there that allow you to work with this unstructured fashion. And obviously the cloud. Let's not forget the cloud. It's always there. Clouds hang over us, especially here in Tunis, it seems. I thought I was going to find the sun, but it's mostly clouds that I'm seeing all the time. But anyway, so very appropriate, I would say. So we have what I call a vicious cycle. I like to see this as a vicious cycle. What happens? Technologies breed and create innovation. You have the technologies in your hand, you have the phones, you have the sensors, you have the programs, you have the languages and everything. And you, as youngsters, as students, think and come up with new ideas, innovations. You're creative, you can do that. Good. Never stop doing that or you die. Okay? So, innovation. This generates more data. Because you found better ways of doing things, it creates more information, more data coming in. The data that is coming in creates more value, and this value to be really increased requires rationalizations. Using, like we're looking now, we're using at technologies of cloud, looking at on-demand computing, and looking at these things. And it goes on, and repeats itself over and over and over again. I have no solution whether it should be broken or not, but I'm saying that this is what happens. And this is an important drawing, which I want to draw your attention to. Don't worry, I'm finishing. I don't know how much time I have left, but I'm finishing. This drawing indicates what you should do if you want to become, well, not rich, but if you want to have a good life. Okay? You've got to find ways of getting the data, getting from the data what you need, getting the values to be able to tell industry what they are going to be doing according to their strategic plans, and then making money out of it. This is money. Value is money. It's even on the stock exchange. If you pay attention, they're even trading in value. So it became like a commodity, like gold, like silver. Okay, I'm not going to give you the definitions and all the text. I'll just go
on with. There are three things that you have to keep in mind always, and they are the usual three: security, cost, and customization. The cloud suffers from one little bit of a drawback. Which is that? Security, very good. Security. And what does that mean? It means that the uptake of the cloud is still not 100% there. Companies are still not too happy with taking on the cloud because they do not know what's happening to their information. The University of Malta switched to Google for mail, for example. First we had mail internally only, now it's handled by Google. And you had the e-revolution, we had the real revolution in the university, you know. All the lecturers, all the professors say, now the CIA and the KGB are going to know what I'm doing, and this and that, and who's going to... Look, at the end of the day, if these big people want to know what you are doing, you can be on Google, you can be on Microsoft, you can be whatever you want to be, you can be under the ground also, they will know what you are doing. So it doesn't really make much of a difference. So just what does that mean? Be careful what you are doing. That's what that means. Okay, at the end of the day. So this boils down to the usual topic, right? I give you a knife, and then you can go and use it for something good. You cut bread, you can eat with it, but you can get the same knife and go and kill someone with it. The responsibility remains yours. It's up to you. Cloud is the same. It's a new tool that's being given to you. I'm giving you a tool. Now, either you use it, or you say, listen, people can cut me with it, so I'm not going to use it, and that's going to be a problem for you. So I'm moving on again, skipping all of this. IBM, I went to Zurich a while ago, and IBM gave a very interesting talk, and they started off by saying this phrase, now it gets interesting. And that's true. And the whole talk was, why does it now get interesting? Now it gets interesting, and I think you can answer this question. How would you answer this question? IBM says, now it gets interesting. How would you answer it? There is the value to gain now, right? We have all, before it was boring, getting the data, getting the technology, getting everything to work, because it didn't work. Now it's interesting, now we get the value. Now we get the dividends, as it were. Okay? So, this is what I'm trying to explain in all of this, okay? I'm moving on. But one thing I want to say over here is that to be able to know whether we're doing the right thing, we should be able to. That means if we want to check the value that we are producing, is it good? Is my idea from the cloud with the data which I have, is that something that is good? First of all, I have got to be able to, one, measure it. I've got to be able to see how it integrates with the rest of the data which I have, nationally, globally, internally, whatever. And I have got to see whether it has been given the right value, whether, remember, a person also before was talking about, had a picture of a brain. So I'm assuming he was talking about AI, right? So there are AI techniques which can be used, and a lot of research is being done there too. Right? So those of you who love maths and love computing, it's a good thing to think about cognitive sciences also, get into that field, start thinking about how to apply your precise maths to non-precise solutions. Very interesting. This is what intelligence means, the value of the value. How valuable is the value which you have? Okay, I think, can someone please guide me as to how much time I have left? 2 minutes. How generous of you. Okay. Someone also mentioned this before, but I'll go through them again. We have a new breed of specialists coming out. The data scientists. My department has recruited, just now, has recruited 2 data scientists. They are very difficult to find. Very difficult to find. Why? Because it's a new area. It's a new area. These are people who have the analytical skills to be able to extract the real-time meaning, the intelligence from the information which I have. But we also need the data architect. The data architect is the person who's going to manage my Hadoop, my structures, my data warehouses. He is that person. I need that person too. One without the other
doesn't work. And finally, not to forget the business user, the person who is close to me, but also close to the business processes and understands what's being done. If you lose track of that, if you become like, again, a person, I think it was the minister himself who said this, if you become a person who is too technologically entrenched and loses sight of the real world, of the businesses, of what he or she is building for at the end of the day, then you've lost the game. You've lost the game. How can you talk about the value level which is up there when you are just looking at the computing that's happening at the bottom? It's impossible. So now you have to see the whole line. Okay, I'm not going to go into that, so I think I will stop here, but just think about this. You all remember the film The Matrix? Yes. Yes? I'm not the only old one here, because when I ask my students, usually they go, huh? I'm not saying that we live in the Matrix, obviously, well, I don't know, no one can prove that. But, oh my God, it does start to sound like it. Imagine, you have a world which is completely connected. Okay? Things talking to each other. Not only humans, that's why I said things. Things talking to each other. Sometimes things controlling us. Sometimes, I mean, it happened to me at Frankfurt, in the airport of Frankfurt. I was going to the US, and there was me and two other guys from Malta, and I asked my friend to go and buy me something from the pharmacy, some spray I needed for my nose. And he sent me an SMS and told me, yes, I found it in the pharmacy from the airport. And in Maltese we have a saying, when we want to say something is very good, we have one word, bomba. And when in Maltese we say bomba, that means, whoa, that's really good, you know? Thanks, good, it means everything all in once. Right? And I sent him back an SMS saying, bomba, I will put it in my hand luggage. Okay? They had to delay the plane because of me, because they tore even my luggage, checking before I went on the airplane. Okay, now I could have been an unlucky passenger, but I don't think it was the case. So these things are controlling our life. We like it or not, they are controlling our life. So not the Matrix, but if we don't want to be in the Matrix, I think we should understand it. Thank you. Thank you, Mr. Ernest Cachia, for this precious lecture. So, any questions, please? Thank you, Mr. Cachia. Your presentation was bomba. So, who has question? Thank you for this precious lecture. I wanted to ask, talking about the data value, can we store even the value of the data? Store it, make it, because if we make this developing, the cloud developing to analyze in the real time, actually, almost in the real time, we may lose our data, we may lose the value of the data. This is what we usually call a conundrum. I don't know what the Arabic word or the French word is for this. You are an engineer, I assume, right? Or a scientific person, a very scientific person, mathematician or something like that. Because you're thinking in precise terms. Now, I understand what you're trying to say. You're trying to say, let's try to instrument what we have so that we can handle it in a better way. But immediately you do that with the data, with the notion of value that we have, you're going to lose the value immediately. Why? Because the moment you say, this is going to be categorized or ontologized in the following way, it could be applicable to a scenario A or scenario B. But it might be completely different for scenario B, or country B, or person B, or company X, or whatever. So trying to give value, or trying to give a measurement to the value is, in my opinion, already decreasing the value.
Because now it makes sense for him, but this value that you've created doesn't make sense for him, or it's misleading for him, even worse. See, so we get into that kind of problem. Because of the insecurity of the cloud, we may lose our value in, I don't know, hacking, sending data that has amount of value, you can actually lose it. Okay, I see what you mean. That's what you mean, and we are back to the knife again. Yes, I mean this has always been the case. You know how many times they hacked into Visa and into MasterCard and into I don't know how many other areas and into so many of they will keep on hacking. Right? Now what is going to change over here is one very important thing. If you have got a company, MasterCard or Visa or whoever, taking care of security, there is so much that they can do. So many measures that they can take to counteract what is going on. But if now I create a public cloud and put over there Visa, put over there the CIA, put over there the Secret Service, put over there Microsoft, Oracle, HP, and everyone else, which is what is happening, can you imagine what kind of security measures they will then start to implement? A lot. A lot. So in the long run, everyone wins. Hence, one of the benefits I haven't spoken about the flexibility of the cloud. That requires another 6 lectures. Okay, that's another thing that the cloud can actually give. Okay. Thank you. You feel free to ask in French or in Arabic. I will try to understand, but I will have to speak in English. Thank you, sir, for this brief lecture. Ahmed from Sipkaram. I'm just technical question. You talked about data processing on the cloud computer, but I don't understand what are the means needed to be implemented in this cloud to be able to process this big amount of information. Because we know generally the use of cloud is as a storage, not processing system. This is a common misnomer, a common error that people think that the cloud is for storage. But you have, I think someone mentioned before me also, there are many infrastructure levels of the cloud: IaaS, PaaS, SSAS, and now there's also X. No one mentioned it. There's also XaaS. I'll tell you what that is in a minute. Okay. So when you've got these things, you've got the services associated with these with the levels. So I'm giving you SaaS. I'm giving you the software already there, and you use it as on-demand needs, whatever you want. Application is there, and you use it. Now there's even multi-tenancy, which allows one application to be used by many people at the same time. But that's another 6 lectures. Okay? So, but this case, I can give you, for example, infrastructure, IaaS. And then I tell you, listen, now you've got this infrastructure, now see what you're going to do with it according to your needs. So you can use real-time analytics on that basis. But you've got to come up with your own algorithms. You've got to come up with your own techniques, your own integrations. You've got to do all this. That's why I started by saying this is a hot area of research. Because this is where you have got to think, this is where companies can put their footprint on the cloud. So just generally it's an algorithm solution for the data. For me, the only way you can use the cloud in an effective way is to pre-process what goes into it. Without pre-processing the information, you're going to use the cloud as storage with the same problems, and you will run into them. I told you why. With the same problems that you're going to find with storage that we currently have. Thank you. Remember one thing. The cloud, at the end of the day, is a sum of all the storage that already exists in the world. So we're not creating storage from the moon, it's not extra. Thank you, Mr. Cachia. So, any other question? Again? Okay. He is not a relative of mine. Actually, my friend is too shy to ask her question. She said the data is growing,
even real-time processed data, but could we clean up this amount of data, because there is people who dies, their data will it be suppressed? Yes. I mean, this is very close. It links with what the gentleman was saying at the back, and that how are we going to make sure that the information we have is a useful information before we start putting it on the cloud. Unfortunately, one has to look at this also taking into account legislation. That means the right for privacy, the right to be forgotten. In the West, for example, the right to be forgotten is very important, like what you're saying. Once I put my information there, how can I make sure that after a while, when it's not useful, when it's not right anymore, who's going to take it away? Who's going to clean it up at the end of the day? Right? This has all to do with legislation. Unfortunately, you can control, with real-time processes, you can control what gets onto the cloud. You cannot control it when it's on the cloud, then you've got to sort of create like a garbage control system, which is going around. That is, I think, what the lady is referring to. So that is, again, something that either people are going to have built from other companies elsewhere and offer to you as a service. And they exist, they already exist, but they're very primitive. Okay? Or you are going to make it in your own, in the company. You're going to go to your own people and tell them, I need to go around all my files, all my links. I need to go around all the suppliers which I have to make sure that they're up to date. And I need to do this on the basis of how many orders they did in the last 2 years, for example. You can come up with all these kinds of ideas. Or you can come to us at the university and we'll do it for you. Also, but it has, you understand what that is post-factum. Afterwards, it has to happen. Pre-factum, make sure that you give information in the right way, that it can be cleaned up. Because it's very easy to clutter all your cloud area with all sorts of information, and then, go crazy to try to clean it up, and you will not be able to. So you have to make sure it goes in well, in a way that you can process it, and processing means cleaning up also afterwards. That's where the trick lies. So thank you again, Mr. Cachia. Here is a special thanks. That was an impressive presentation. So now we move on. Donc, je reprends le français. Donc, avis aux amateurs d'entrepreneuriat de start-up et aux entrepreneurs en herbe. Nous passons maintenant au Big Data avec M. Réalisé, notre coach à Sucom. Monsieur Ahmed est sortant de l'école polytechnique de Paris. Il est aussi cofondateur de Track2. Je vous en prie, monsieur Ahmed. Bonjour à toutes et à tous. Donc là, en fait, le cadre de ma présentation, là, je rentre sur une partie beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire comment mettre en place des projets Big Data. C'est-à-dire quels sont les retours d'expérience des projets Big Data, parce que là, on a parlé pas mal de Big Data, mais comment faire le Big Data, et c'est là où les choses se compliquent, en fait. Voilà. Donc, mon objectif, en fait, c'est de vous donner mon retour d'expérience sur le projet, parce que j'ai fait des projets Big Data, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux que quelqu'un qui vient vous parler des tracasseries des projets Big Data. D'accord? Et là, vous allez voir, en fait, c'est-à-dire que sur les slides que je vais voir, c'est-à-dire les choses vont au-delà des slides que vous avez vus, en fait, lors des présentations précédentes. Parce qu'en fait, Big Data est là, c'est-à-dire les plateformes sont là et sont toutes presque en production. Donc moi, j'ai beaucoup plus, en fait, la partie cadrage, en fait, c'est-à-dire le projet Big Data, et surtout capitaliser sur les échecs. Parce que là, on va parler des échecs des projets Big Data. Comment mettre en place, en fait, un projet Big Data? Là, vous allez voir, en fait, qu'il y a un côté obscur des projets Big Data qu'on va découvrir ensemble dans la présentation. Voilà. Donc, en fait, au niveau de l'agenda, voilà, donc là, je vais parler en fait du projet Big Data, qu'est-ce que j'ai fait concrètement, quelles sont les plateformes que j'utilise. Moi, je suis preneur en fait de toutes les questions vraiment opérationnelles, c'est-à-dire les gens qui ont des questions vraiment concrètes, terre à terre, en fait, comment faire les choses. Je suis là pour vous aider et répondre à toutes ces questions. Surtout, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des mythes au niveau des Big Data. Donc là, je vais expliquer un petit peu les mythes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont incorrectes,
c'est-à-dire que les choses, les gens en fait ont l'habitude de voir. Quelles sont les études des cas de Big Data, l'adoption de Big Data, les technologies. Bon, j'ai un background de technologue, donc là, sur la partie technologie, vous pouvez me poser en fait, ce type de questions. Surtout ce qui est important, pourquoi les projets ne marchent pas, c'est-à-dire pourquoi les projets Big Data faillent. En fait. Ça c'est important, donc je veux vous adresser en fait la liste des raisons. Puis surtout, ce qui est important, c'est-à-dire le résumé de la présentation, c'est une approche pragmatique pour lancer des projets Big Data. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire comment faire sortir le Big Data de la recherche de l'université, faire l'entreprise. En fait, vous allez voir une méthodologie step by step, pragmatique surtout, en fait, pour lancer des projets Big Data. Donc pour la complétude, en fait, moi je suis à cheval donc, sur tout ce qui est entreprise, c'est-à-dire comment monter des projets, et la partie académique, parce que j'interviens en tant que professeur en Big Data Machine Learning à l'Institut supérieur d'électronique de Paris, l'ISEP. Donc j'ai la partie conceptuelle, théorique, mathématique, etc., mais tout en faisant des choses très très pratiques. Quoi. Voilà. Donc concrètement, en fait, c'est quoi le projet que j'ai mené, en fait? Donc là, c'est vraiment concret de concret, c'est-à-dire qu'il y a des gros sites web, corporate. On prend par exemple le site Volkswagen.com, BMW.com. En fait, il ne faut pas croire que ces sites, c'est un serveur centralisé quelque part sur Internet. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Donc effectivement, il y a un serveur d'origine, clusterisé, tout ce qu'on veut, avec de load balancer serveur. Mais il y a tout un tas de serveurs de cache sur Internet qui vont rapprocher le contenu de l'utilisateur, ce qu'on appelle les CDN. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de CDN, Content Delivery Networks? C'est-à-dire un site web, en fait, c'est pas un seul serveur, en fait, c'est plutôt, en fait, on peut dire des centaines de serveurs pour servir le contenu, quoi. Voilà. Donc, moi, je suis parti, en fait, des problématiques concrètes. C'est-à-dire qu'au niveau CDN, vous avez toutes les requêtes HTTP, en fait, du site Volkswagen.com, par exemple, Lacoste.com. C'est-à-dire, je trace toutes les requêtes HTTP des utilisateurs, que ce soit à Singapour, en Inde, en Chine, en France, aux US, etc. L'objectif, en fait, c'est-à-dire comment faire quelque chose avec cette data que je récupère, en fait. Parce que là, vous allez voir, là où les choses se compliquent, je vous assure, les gens, en fait, vont venir vous voir, ils disent, j'ai un potentiel de collecte de data, quelle est la valeur que je veux recueillir des data? Full stop, hein. Je vous assure, c'est ça le problème, en fait. Et là où le bas blesse, c'est-à-dire, en fait, comment partir d'un cadrage extrêmement flou et comment arriver à déployer des solutions concrètes, voilà, qui apportent de la valeur, en fait, à l'entreprise, quoi. Voilà. Voilà, et surtout, en fait, je suis arrivé au niveau implémentation. Donc, c'est pas uniquement de conceptuel, c'est-à-dire comment récupérer toutes ces requêtes, comment les stocker, comment les gérer, comment les interroger, etc., etc. Voilà. En fait, j'ai typiquement la problématique Big Data, c'est-à-dire, en fait, les données arrivent avec du volume, c'est-à-dire j'ai du volume, j'ai des gigabytes, en fait, de data que je récupère des serveurs de cache. Deuxièmement, en fait, j'ai tout ce qui est format variable, c'est-à-dire j'ai 3P du Big Data, format variable, c'est-à-dire en fait, les serveurs de cache appartiennent à des fournisseurs différents, donc chaque fournisseur a son format. J'ai aussi la problématique de arrival rate, c'est-à-dire en fait, ça arrive avec des vitesses variables, en fait. Voilà, j'ai le 3V du Big Data, comment faire pour extraire de la valeur en fait, des données. Voilà, c'est-à-dire, moi, ma technologie de déploiement, là, je parle de technologie. Les gens parlent du cloud, tout ça. Pour moi, le cloud, c'est déjà là, c'est déjà fait. C'est-à-dire, what is next, en fait. Hein, voilà. Donc, moi, ma technologie de déploiement s'appelle Amazon Web Services. N'importe quelle personne connaît déjà Amazon en tant que portail pour vendre des livres, tout ça. Mais la force de frappe de Amazon, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, c'est Amazon Web Services. En fait, c'est la seule, pour moi, en fait, c'est l'une des solutions de cloud computing, en fait, le plus avancées. C'est-à-dire, en termes, parce que je parle de cloud computing, je parle en termes de stockage. Donc là, je fais S3. C'est-à-dire Simple Scalable Storage. Pour moi, en fait, toutes les problématiques de stockage, je les ai résolues avec S3. J'ai plus de problème de file system full, j'ai plus de problème de disque, voilà. C'est vraiment une solution qui va m'enlever de l'épine, en fait, de tout le problème de stockage de données. Ici, tout ce qui est computing, parce que là, je répondis sur la question qui a été posée. Les gens croient que le stage, c'est un endroit de stockage. Non, c'est un endroit, en fait, de computing extrêmement puissant, avec des frameworks, avec en fait tout un tas de choses qui vont vous faciliter le traitement distribué. Donc ici, tous servers, j'ai Amazon Elastic MapReduce. Donc en fait, c'est un framework de parallélisation des traitements. Je prends par exemple un algorithme
en fait, où je peux voir des possibilités de parallélisation. Lors de l'implémentation d'algorithmes, au lieu que je fasse l'affectation en fait, de chaque partie de l'algorithme, un serveur donné, un cluster donné, etc., ben voilà, j'ai un super framework qui s'appelle MapReduce, qui va s'occuper en fait de la parallélisation automatique, en fait, justement au niveau du traitement. Voilà. Donc tout ça c'est du concret de concret. RDS, en fait, donc je passe données en fait, Amazon sur le cloud, même les moteurs de recommandation. En fait. Pour vous dire, point de vue technologique, c'est-à-dire on a vraiment l'abondance de choix au niveau des solutions, etc. Et bien que, par exemple, en fait, j'ouvre une petite parenthèse sur Amazon. Est-ce que vous voyez, moi par exemple, j'utilise des serveurs, là, vraiment des terre à terre, vous pouvez voir sur le site en fait, d'Amazon. Vous avez un serveur big processeur, 8 Go de RAM. En fait, je paye l'heure, l'équivalent de 200 millimes en fait. Hein. Vous imaginez 200 millimes pour un serveur, voilà, qui est pas mal. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est l'équivalent, on peut dire, de 14 centimes de dollars. Voilà. Le stockage, c'est pareil. Et en plus, avec Amazon, pour vous dire, ils vont au-delà de l'affectation en fait, des machines du stockage. Ils ont ce qu'on appelle une marketplace qu'on appelle spots. C'est-à-dire, si vous n'avez pas les moyens de payer un serveur à 17 centimes de dollars l'heure, il y a une place en fait où on peut faire des enchères en fait sur les serveurs. Pour vous dire. Vous pouvez trouver le même serveur à 2 centimes de dollars l'heure. Voilà. Donc les choses vont au-delà de ce qu'on voit en fait au niveau théorique. C'est ça. Donc en fait, l'outcome du projet, pourquoi je collecte les logs en fait des serveurs de Clash? Ben, c'est très simple. Là j'entre en fait vraiment dans la partie. En fait, la partie dure de problème, c'est-à-dire collecter les datas, c'est pas un problème. Ok, c'est-à-dire je sais le faire avec Amazon, mais quoi en faire avec la data? Qu'est-ce que je dois faire avec la data? En fait, fondamentalement, là je traque les moteurs de recherche, c'est-à-dire qui visitent le site, par exemple Volkswagen, Lacoste ou n'importe quoi. Il y a en traquant les visites de moteurs de recherche, je peux voir quelle est la vision du moteur de recherche vis-à-vis du site. C'est-à-dire si le moteur de recherche rencontre des erreurs, s'il rencontre des URL qu'il n'arrive pas à trouver, etc., ça me permet en fait d'améliorer le PageRank de la page en fait du site. C'est-à-dire d'avoir un meilleur référencement au niveau du site. Donc vous voyez, ça c'est la valeur des logs que je récolte. C'est-à-dire la valeur en fait, comment détecter les erreurs de telle façon à pouvoir avoir un meilleur référencement au niveau des pages et améliorer son référencement auprès de Google. Là, c'est pour chercher la valeur. Si on cherche une valeur, ben voilà, c'est-à-dire c'est une valeur en fait concrète que j'arrive à dégager pour les clients. Tout ce qui est recommendation engine, c'est-à-dire ça c'est le moteur de recommandation. Est-ce que vous avez par exemple Amazon avec le moteur de recommandation, lorsque vous faites des achats, on va vous proposer d'autres livres, on va vous proposer d'autres items, 30% des chiffres d'affaires supplémentaires grâce au moteur de recommandation. Donc c'est des choses assez chiffrées, assez précises et claires. Pour la petite histoire, lorsque je vois par exemple une entreprise d'envergure internationale comme Accenture qui investit 9000 collaborateurs sur la practice Big Data, sur les 9000 personnes sur le Big Data, ils ont 1000 PhD. Vous allez me dire, une boîte de service, qu'est-ce qu'elle a à faire avec 1000 PhD? C'est vraiment incroyable en fait. Parce qu'il y a un potentiel énorme, il y a beaucoup d'argent en fait à ramasser, et surtout dans le Big Data, c'est une problématique pluridisciplinaire, c'est-à-dire il y a l'informatique, il y a la partie business, et puis il y a la partie data science. Et là, je peux diversifier un petit peu les choses, parce que beaucoup de gens disent qu'il faut avoir les 3 profils en parallèle. Non, je dis non, c'est-à-dire ça dépend du problème en fait. Je vais vous montrer des exemples. Parfois, on a besoin de data scientist, parfois, on n'a pas besoin. C'est là en fait tous les côtés pragmatiques qui arrivent au niveau du montage des projets Big Data. Et je vais vous montrer des exemples de toute façon pour se convaincre. Voilà. Voilà, ça c'est en fait les mythes. Ça c'est vraiment les incompréhensions. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des buzzwords, mais qui n'arrivent pas à définir de façon rigoureuse. Les gens disent Big Data is new. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai en fait. Bon, c'est des choses en fait qui existent depuis pas mal de temps. Bon, sauf que maintenant le nouveau paradigme, qu'on met des capteurs partout, qu'on met des équipements partout, de telle façon à remonter davantage de data. Surtout, on a la puissance des calculs du cloud pour pouvoir en fait gérer, traiter et stocker ces données. L'autre chose, Big Data is about massive data. Non. On ne parle pas uniquement de massive data, on parle de la vitesse d'arrivée du contenu. On parle de différents formats. C'est-à-dire massive data, ce n'est qu'un composant, une dimension sur le 3V. En fait, Big data is Hadoop. Beaucoup de gens entendent parler de Hadoop. Non. Je vais vous montrer en fait qu'il y a une offre technologique assez impressionnante. Je vous assure, le problème, ce n'est pas la technologie, comme vous allez voir. Pourtant, mon background, ce n'est pas un technologue, donc j'aurais pu être un intégriste.
de dire, voilà, la technologie, tout. Vous allez voir la vraie difficulté des big data au niveau du montage de projets. Il y a un potentiel énorme, comment convaincre les gens d'y aller et surtout donner une feuille de route pour démarrer des projets. C'est là où les choses deviennent assez succinctes. Unstructured data, non. Non, c'est-à-dire en fait, dans le big data, en fait, les données, c'est vrai qu'ils arrivent avec format différent, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas structurés. Un image est structuré, je sais pas, on peut avoir tout un tas de choses qui sont structurées, mais qui ne sont pas prévues initialement, c'est-à-dire pour traiter ces modèles. C'est-à-dire en fait, vous avez besoin d'ingérer de nouveaux formats qui n'ont pas été prévus initialement dans le modèle de données dans la plateforme de traitement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas structurés. Voilà. Donc, Big Data is about social media sentiment analysis. Donc, c'est pas uniquement connecté sur Facebook, Twitter pour ramener des données, non. NoSQL means no SQL. Non, NoSQL means not only SQL. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui confondent NoSQL et pas d'SQL, en fait. Voilà. Bon, en fait, c'est quoi le Big Data? Le Big Data, en fait, c'est vraiment une meilleure analyse de telle façon à extraire de la valeur des données. Full stop. C'est pas la peine de mettre tout un tas de trucs. Après, qu'est-ce que ça veut dire meilleure analyse? Il y a un curseur. Je parle d'un curseur. On peut démarrer un projet Big Data avec des objectifs assez modestes. Comme on peut démarrer le même projet avec des objectifs de prediction analysis, de tout ce qui est prédictif en fait. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est en fait de façon pragmatique le truc. Voilà, donc là j'ai mis un truc pour dire, voilà, c'est-à-dire parce qu'on parle de Big Data, on parle en fait d'une jungle, quoi. C'est-à-dire plusieurs acteurs en fait habitent dans la jungle, il y a la galaxie Hadoop, il y a la galaxie des gens qui viennent de l'ETL, des data warehouse, donc il y a tout un tas d'acteurs. Et là, ça devient un truc en fait à la mode, tout le monde met son étiquette Big Data, Big Data, Big Data. Voilà, ok. En fait, c'est-à-dire quels sont les principaux use cases de Big Data. Pour résumer, les use cases, en fait, généralement, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est beaucoup plus pour, en fait, comprendre le comportement de l'utilisateur, c'est faire des optimisations au niveau du plan opérationnel, c'est traquer en fait des logs, c'est faire des moteurs de recommandation, en fait ça tourne autour de ça, avec une dimension particulière, ce qu'on appelle l'analyse prédictive. Mais je répète, dans le projet Big Data, ça ne veut pas dire que l'analyse prédictive est présente dans tous les projets, c'est-à-dire qu'il y a une incompréhension globale, comme quoi dans le Big Data on arrive à prédire des trucs là. Non, on peut s'arrêter quelque part au milieu et faire des projets Big Data. Pourquoi pas? D'accord? Donc voilà, c'est-à-dire ça c'est un slide en fait bien, tout ce qui est Big Data, c'est-à-dire qu'on explore les données, on croise les données, c'est-à-dire par exemple j'ai des données de log, j'ai des données de météo, donc je croise les météos avec le requête utilisateur, puis j'arrive à extraire en fait de la connaissance. Tout ce qui est, donc le Big Data, il y a pas mal de business case, en fait, tout ce qui est sécurité, c'est-à-dire fraud management, tout ce qui est risk management, tout ça, ça fait partie en fait, du périmètre Big Data. En fait, voilà, alors quels sont les big achievements spectaculaires de Big Data? C'est là où le truc a commencé à avoir une ampleur incroyable. Et là, pour les scientifiques, je vais vous dire quelque chose. Il faut faire attention à l'exemple de ce que je suis en train de dire, parce que vous allez voir en fait des limitations. Il y a des mythes et des limitations intrinsèques à l'approche Big Data. En fait. Bon voilà, donc ça commence par un exemple impressionnant en 2008, où la revue Nature aux États-Unis a publié un article comme quoi Google est capable de vous montrer la carte du monde de la grippe. Et c'est une carte de monde en fait instantanée. C'est-à-dire Google a la prétention de montrer la progression de l'épidémie de la grippe de façon instantanée. D'accord? De la façon instantanée à travers les mots-clés que les internautes tapent sur Google. Qui sont ces mots-clés? Mots-clés, c'est-à-dire, voilà, grippe, mots-clés, on met des symptômes par exemple de la grippe, et un autre mot-clé, on met recherche pharmacie à côté, ou quelque chose comme ça. Donc Google essaie de chercher ce qu'on appelle en fait des corrélations entre les mots-clés pour pouvoir dresser en temps réel presque en fait la carte de la grippe. Et là vous voyez en fait l'arrogance, il y a une certaine arrogance que je vais vous montrer, c'est-à-dire comment à partir d'un monde complètement virtuel, c'est-à-dire chanter complètement le process physique, parce qu'aux États-Unis il y a un process physique ou ce qu'on appelle les CDC, c'est-à-dire le Centre de prévention contre les épidémies, qui font la compilation de rapports hebdomadaires
sur l'état d'avancement de la grippe, à travers les visites chez les médecins. C'est-à-dire le CDC compile à travers les vraies visites chez les médecins. Généralement, les CDC font sortir des rapports au bout de 2 semaines, en fait, 1 semaine, 2 semaines. Google a la prétention de dire en 1 jour. Spectaculaire, c'est vraiment spectaculaire. Okay, sauf que vous allez voir dans un autre slide, vous allez voir en fait, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu obscur de cette affaire. C'est-à-dire en fait les prédictions étaient vraiment très bonnes à un certain moment. Et qu'est-ce qui s'est passé pour avoir de mauvaises prédictions? Parce que les mauvaises prédictions, ce qu'on appelle les traps au niveau de Big Data, Predictive Analysis, vous allez voir qu'ils ont surestimé le nombre de malades. C'est-à-dire au niveau de la grippe. Vous allez voir pourquoi. En fait, là, j'ouvre une petite digression scientifique. Pour vous, en fait, vous êtes scientifique, etc. Il y a beaucoup de gens, maintenant, ça c'est une forme peut-être d'arrogance, c'est-à-dire de dire, tiens, on va laisser les données, en fait, exprimer de corrélations, exprimer de relations mathématiques, en fait. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas besoin de faire des théories. C'est-à-dire qu'il suffit de donner les datas, c'est-à-dire un moteur, en fait, d'analyse prédictive, il va vous pondre une équation sous forme d'une régression, c'est-à-dire, par exemple, on va prévoir une certaine quantité, cette quantité, la combinaison linéaire, notre, ce qu'on appelle predicted attribute, ou quelque chose comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là te disent, on n'a plus besoin de faire des théories, c'est-à-dire que les datas sont self-describing, elles vont parler à elles-mêmes, en fait. D'accord? En fait, scientifiquement parlant, si je veux faire une petite digression, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, ce que font pas les big data, c'est là en fait où j'adresse une critique constructive, en fait, c'est-à-dire des limitations de l'approche big data au niveau prédiction. C'est que dans les big data, on peut détecter les corrélations et pas la causalité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire causalité. C'est-à-dire, on peut détecter des corrélations, mais on ne sait pas si ces corrélations sont causées par tel ou tel truc. J'anticipe ce slide, vous allez voir en fait par la suite pourquoi Google se sont plantés sur l'évolution de la grippe. Ben, c'est très simple. En 2012, il y a eu, les gens sont effrayés par la fin du monde. Vous avez des gens qui tapent des trucs dans tous les sens et Google croyait qu'ils sont malades de la grippe. C'est complètement faux. Voilà, il y avait des histoires qui circulent sur Internet parce qu'en fait, le big data au niveau analyse prédictive, ça ne s'intéresse pas à la causalité. Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire par causalité? Parce que les théories essayent d'expliquer en fait, c'est-à-dire d'où viennent les choses, comment évoluent les choses. Avec les big data, non, c'est pas possible. Il y a un exemple spectaculaire. Voilà. Tiens, ça c'est de la prod, ça. Ça c'est de la production. C'est-à-dire aux États-Unis, maintenant, avec en fait, les prisons qui sont encombrées, on peut libérer sur parole des gens. C'est ça. C'est impressionnant. Et ça marche. Qu'est-ce que c'est-à-dire libérer sur parole? C'est-à-dire pour éviter que les gens récidivent au niveau des crimes. Et voilà, on peut bâtir justement des algorithmes de machine learning, donc à travers l'âge de prisonnier, la première arrestation, l'éducation, et même l'état de sobriété de sa mère lorsqu'elle était enceinte. En fait. C'est impressionnant, oui, tout à fait. Donc on peut trouver des trucs. On peut libérer sur parole des gens en utilisant des algorithmes de machine learning, et surtout ça marche. Voilà. Après, est-ce que ça marche? En fait, moi je pense que ça peut marcher pour un certain cas, mais ça ne veut pas dire qu'on a trouvé la causalité pourquoi les choses marchent. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment un point extrêmement profond. Les big data n'arrivent pas à extraire la causalité. Les théories scientifiques peuvent monter jusqu'à la causalité, etc. etc. Mais c'est quand même une très très belle performance. Ce qu'on appelle l'analyse prédictive, ce qu'on appelle voilà, l'utilisation en fait, des données pour pouvoir prédire. Voilà. Donc, Big Data, là je parle des entreprises, parce qu'en fait, les gisements d'opportunités pour vous, c'est les entreprises. Ces entreprises, c'est-à-dire qu'il faut convaincre les patrons d'entreprise pour aller se lancer dans le Big Data pour recruter. Là, en fait, je prends le problème terre à terre. C'est-à-dire comment convaincre les gens d'entreprise, pourquoi c'est un truc à fort potentiel. En fait, la bonne nouvelle, vous voyez, en fait, selon le slide, on peut dire 75% des chefs d'entreprise sont prêts pour investir dans le Big Data. Ils ont un projet dans les 2 années à venir. Donc ça, c'est une good news. Très bien. Donc là, c'est encore des statistiques assez récentes, donc septembre 2014. Voilà. Là, je parle de la technologie. Alors, la technologie, il y a une abondance incroyable au niveau de la technologie. La suite Hadoop, lorsque les gens entendent parler d'Hadoop, Hadoop, c'est une suite technologique, c'est pas un file system, c'est pas... Qu'est-ce que c'est une suite technologique? C'est un ensemble d'outils. C'est vrai, c'est un file system distribué, mais sur le file system distribué, on a mis en place une couche de traitement répartie qu'on appelle MapReduce, voilà, et tout un tas d'outils, en fait, y compris le machine learning. Donc,
le corollaire de tout ça, c'est-à-dire Hadoop, en fait, elle apparaît en open source, c'est-à-dire chez les fournisseurs comme Amazon, etc. Mais vous pouvez faire du Hadoop chez vous, d'accord? Alors, moi, mon conseil, et là, je vois un conseil en fait, du terrain, donc ne faites jamais le Hadoop en fait, à la main, il faut aller vers des fournisseurs en fait, de type Cloudera, de type MapAir, Orderworks, tout ça. Pourquoi? Parce que là, c'est une casquette. Là, c'est-à-dire, ne vous lancez pas, c'est waste of time en fait. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai expérimenté, on peut perdre 4-5 mois en fait, en train de casser la tête avec les différentes versions, tout ça. Donc, il vaut mieux utiliser une approche packagée et vous avez en fait les fournisseurs. Lorsque je parle de l'offre technologique, il y a une offre technologique, ce qu'on appelle not only SQL avec MongoDB. Donc, c'est plutôt des systèmes de stockage distribués sur le réseau qui gèrent du big data. Donc, big data, ça ne veut pas dire Hadoop, ça veut dire que pas données distribuées, Cassandra, MongoDB, etc. Vous avez la partie cloud, en fait, avec Amazon. Amazon, c'est vraiment le fournisseur numéro 1 cloud computing. Et voilà, c'est vraiment impressionnant. Vous avez aussi en fait Google. Google est un petit peu timide, en fait, c'est le truc pour des raisons antitrust, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas montrer la force de frappe du cloud computing parce qu'ils peuvent avoir des problèmes et des soucis. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils ont une force de frappe colossale. Et là, je pousse en fait le truc beaucoup plus loin. Il y a un truc en fait un peu atypique. Google, oui, c'est-à-dire en fait, ils ont ce qu'on appelle un Prediction API Engine. Vous imaginez, même le moteur de machine learning, vous n'avez pas besoin de les installer chez vous. C'est-à-dire que vous avez une sorte de boîte noire, et ces boîtes noires de machine learning peuvent tester différents modèles, peuvent tester pour les gens qui connaissent SVM, Supervised Machine, Decision Trees, des réseaux de neurones, tout ça, et peuvent déterminer quel est le meilleur algorithme, en fait, le meilleur modèle. C'est une sorte de boîte noire, en fait, clé en main. Vous poussez les données, vous entraînez le moteur Prediction Engine de Google, après vous interrogez les trucs, ben voilà, donc il vous donne la réponse, et c'est impressionnant. C'est-à-dire, en fait, lorsqu'on parle de machine learning, lorsqu'on parle de big data, les choses vont au-delà des slides que vous voyez. Hein. Tout ça, c'est de la réalité, c'est réalité check, c'est-à-dire ces trucs que j'utilise. Bon, voilà, il faut passer à autre chose maintenant, parce que c'est déjà acquis, tout ça. Voilà. Donc, voilà, abondance en technologie, là, des chercheurs, voilà, ça c'est génial. Bon, il a fait ce super truc, comme quoi, voilà, c'est une sorte de carte de métro avec toutes les branches, avec toutes les directions, avec tous les vendeurs. Donc, point de vue technologique, vous avez l'embarras de choix. C'est-à-dire, il faut définir le choix technologique de façon pertinente. Voilà, donc en fonction de vos besoins. Voilà, alors pour votre culture générale, c'est-à-dire quelles sont les implémentations de Big Data. Donc Amazon en 13%, donc en fait la suite Hadoop, donc on peut dire 13-30%. Donc voilà, c'est un marché en fait qui est dominé largement en fait par Hadoop et ses compagnies. Lorsque je parle d'Hadoop, je ne parle pas uniquement de l'installation open source, je parle des fournisseurs qui utilisent Hadoop pour ça. Voilà. Voilà. Alors, quels sont les trucs qui fâchent avec les Big Data? C'est monter des projets, tout simplement. J'ai un chef d'entreprise, quel genre entendu parler de Big Data, comment démarrer un projet, en fait? Je vous assure, c'est ça le problème. Je vous interpelle, en fait. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est pas un problème technologique, c'est-à-dire comment cadrer le problème, comment amener le chef d'entreprise à ouvrir un projet Big Data. C'est ça le problème. Donc voilà, pour la technologie, on a beaucoup de choix. Cloud computing, pour moi, c'est de la commodity, c'est-à-dire ça marche, voilà, okay, on passe à autre chose. Le véritable problème, on va identifier en fait les business problems. Voilà, c'est-à-dire comment identifier le bon use case. Je vous dis qu'il y a un truc. Par exemple, en fait, moi j'ai un cardiologue de la région de Palo Alto aux US. Voilà. Pour vous montrer en fait la difficulté du problème. C'est-à-dire, il m'a dit qu'il a des données sur ses patients, ben, il ne sait pas quoi faire avec les big data. Il a entendu parler de machine learning, ça fait des choses extraordinaires. Ben, c'est ça le problème en fait. Comment faire? Vous avez des data, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils viennent. Et d'ailleurs, en fait, même le médecin ne va pas donner en fait des data. C'est à vous de driver le process, c'est à vous de comprendre la problématique du médecin, c'est à vous de comprendre en fait la problématique des patients. Voilà, de trouver le bon business case. Là, c'est le truc suivant. Lorsque je parlais de mon projet Big Data d'analyse des logs, à la limite, c'est non-brainer. Pour moi, c'est de l'informatique. Ça, c'est de l'analyse avec l'informatique que je maîtrise parfaitement bien, en fait, hein, et plusieurs personnes peuvent maîtriser. Là, lorsqu'on entre dans l'autre extrémité du spectre, c'est-à-dire, je vous donne des trucs, allez, débrouillez-vous, comment vous allez faire? C'est ça le problème. C'est-à-dire, en fait, on ne sait même pas poser les problèmes. Le problème n'est même pas posé, pour vous dire. Voilà. Have the right data. Oui, on parle de big data, tout ça, et vous voyez, il y a de bonnes data, il y a de mauvaises data. Il faut faire le tri.
Il faut faire les tri avec les big data. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose de magique. En fait, dans certaines situations, les data viennent de façon normalisée. Là, je vous parle du terrain, de mon expérience, voilà, qui ne sont pas normalisées. C'est-à-dire, d'ailleurs, en fait, vous ne connaissez pas quel est le facteur d'importance d'un attribut par rapport à un autre, en fait. Et vous pouvez avoir du bullshit. C'est-à-dire qu'on utilise des algorithmes de machine learning, on a du n'importe quoi. On peut produire de n'importe quoi avec les big data, en fait. Voilà. Moi, ça semble laquelle, bon, j'ai dit, oui, il y a des méthodes mathématiques assez avancées pour visualiser les data, donc, qui font appel à la théorie de topologie, donc, voilà, et autre chose. Voilà. OK? Donc là, voilà, je suis revenu sur le slide, en fait, c'est-à-dire de Google. Ça, c'est l'arrogance. Ben, l'arrogance, on se plante, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, si on veut court-circuiter, c'est-à-dire, idéalement, le meilleur truc, c'est-à-dire, c'est de mixer, en fait, c'est-à-dire l'analyse sur le monde virtuel avec le monde physique. C'est-à-dire, l'arrogance veut dire, on va prédire le CDC. C'est-à-dire, le CDC, le centre de prévision des épidémies, il ne sert à rien. C'est ça l'arrogance extrême, en fait. Ben, on se plante. Voilà. Donc là, il faut un mariage pragmatique entre une approche classique, une approche prédictive, c'est-à-dire avec la corrélation, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment le retour d'expérience. Ce qui fait l'apogée de Big Data avec Google peut donner des contre-exemples. En fait. Ça c'est les contre-exemples. Là. Bon, c'est-à-dire pourquoi les projets échouent. Je vous assure pourquoi les projets échouent. Parce qu'en fait, les gens en fait, se posent plutôt la plupart du temps en fait, de mauvaises questions, n'arrivent pas à expliquer, à expliciter en fait, les bonnes questions. Les gens en fait sont embourbés par la technologie. Lorsqu'ils parlent Big Data, les gens sont embourbés par la technologie. Ils disent voilà quelle technologie va utiliser. Mais essayez de définir le problème avant de penser à la technologie. Définissez le problème. S'il n'y a pas de case, c'est pas la peine de faire un projet Big Data. C'est un no-brainer, comme on dit. Donc, en fait, ces projets en fait, mettent expectations assez hautes, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de hype, qu'à la fin, il y a déception. Moi, je préfère, c'est-à-dire faire des objectifs incrémentaux, mais réalistes, avec une exécution. C'est une affaire d'exécution. Ce qui fait la différence entre des projets qui marchent et qui ne marchent pas. Les projets qui marchent, c'est des gens qui exécutent très très bien. Voilà, c'est tout. Avec des objectifs bien cadrés et bien clairs. Voilà pourquoi, ça c'est la suite en fait, donc pourquoi en fait le projet échoue. Le projet échoue parce qu'en fait c'est toujours des questions de données, c'est-à-dire qu'on n'adresse pas toutes les données, on ne donne pas toutes les données à tout le monde. Et là je peux vous assurer en fait c'est vraiment un gros gisement en fait pour faire planter le projet. Lack of skills. Là je veux faire concilier en fait quelque chose d'assez intéressant. C'est que, en fait, il y a un manque flagrant de ressources sur le domaine. Parce que les problématiques Big Data, lorsqu'il s'agit de faire de l'analyse prédictive, je dis bien l'analyse prédictive, ce n'est pas uniquement la partie informatique, en fait, a besoin d'une approche multidisciplinaire. C'est tout. Il y a très très peu de gens qui sont au carrefour de multidisciplinaire. Je vous donne un cas, dans un domaine comme la médecine, d'ailleurs, il y a un potentiel énorme de Big Data en médecine, en fait, d'ailleurs, pour améliorer la vie des patients, pour qu'ils vivent mieux leur maladie, etc. D'ailleurs, Larry Page a dit une phrase extrêmement célèbre l'année dernière, l'avenir de la médecine, c'est pas plus de découvrir de nouveaux médicaments, c'est beaucoup plus, en fait, mieux gérer les données patients pour mieux gérer la maladie auprès des patients. D'accord? Donc, lack of skills. Alors, là, je vais vous donner une méthodologie, une approche. Là, vraiment du pragmatique, c'est-à-dire, c'est quoi l'approche pour démarrer un projet Big Data? Vous avez un CEO, président d'une société, qui a entendu beaucoup Big Data, comment faire? En fait, le véritable challenge pour réussir votre mission, si vous faites du consulting ou d'autres sujets, il ne faut pas décevoir les gens. C'est-à-dire qu'il faut partir avec une approche pragmatique, très simple, très claire, quitte à itérer par la suite pour lancer votre projet. En fait, le bottom line, lorsqu'on dit lancer un projet Big Data, il ne faut pas lancer un projet Big Data, il faut plutôt lancer un pilote pour éduquer les clients, pour lui donner davantage d'assurance en fait, sur le sujet. Donc en fait, la moralité, voilà, les étapes, en fait, c'est comment modifier le business problems to address. Voilà, après, comment on forme l'équipe. Là, vous voyez, c'est-à-dire j'adresse le besoin, le problème avant de former l'équipe. Et au final, sélectionner la technologie en fait, qui va faire ça. Monsieur Ahmed, excusez-moi s'il vous plaît, le temps reste vraiment si vous pouvez.
D'accord, donc là, en fait, c'est vraiment la conclusion, mais écoutez, c'est vraiment des trucs extrêmement importants. C'est ça qui va, je vous assure, c'est ça qui fait la différence, en fait. Si on ne comprend pas ça, ben, c'est-à-dire qu'on est incapable de monter de vrais projets Big Data, en fait. Hein. Donc la première chose, donc, je veux dire que ça veut dire identifier business problems. En fait, tout simplement, il faut en fait, trouver des use cases. D'accord? Généralement, on conseille d'avoir 4 use cases, en fait, c'est-à-dire du potentiel d'utilisation de Big Data dans votre entreprise. D'accord? Il faut identifier des use cases. Okay? Il faut arrêter, lorsqu'on démarre un projet Big Data, de penser où se trouvent les data, comment faire, c'est-à-dire d'avoir des problèmes beaucoup plus tactiques, en fait. Là, on travaille beaucoup plus, en fait, l'aspect stratégique. Après, donc, une fois on définit les use cases, pourquoi j'ai dit 4? C'est-à-dire, si vous avez 2 use cases qui passent à la trappe, au moins vous aurez 2 autres use cases. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. C'est ça ce que ça veut dire. C'est pragmatique. 4 use cases. Généralement, dans le use case, je vous dis quelque chose d'important, il faut utiliser un use case orienté client. Vous avez des clients, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper des clients. Et un autre use case orienté opérationnel au niveau de l'entreprise. Comment optimiser le processus de l'entreprise. La deuxième chose, en fait, le team. Le team, en fait, c'est quoi le team? C'est-à-dire l'équipe. En fait, ça dépend du problème que vous êtes en train de faire. Parfois, vous avez besoin d'un data scientist, parce que les gens disent Big Data, c'est data scientist. C'est faux, c'est archi faux. Tout simplement. Moi, j'ai fait l'analyse de l'ordre, moi, je n'ai pas besoin de data scientist. Bon, j'ai quelques dimensions, une fibre scientifique, mais je n'ai pas besoin, en fait. Moi, je le fais sans data scientist. Okay. Ceci étant, lorsqu'il s'agit de faire de l'analyse prédictive, on a besoin de data scientist, donc il faut staffer l'équipe avec les bonnes personnes. Mais le rôle central de l'équipe, c'est le chef de projet. Il faut avoir des compétences pluridisciplinaires pour bien maîtriser le contour du projet. Voilà, c'est ça. Sélection de technologie. Il faut être pragmatique dans la sélection de technologie. Là, ici, je parle d'un pilote Big Data pour sélectionner la technologie. Donc, généralement, s'il n'y a pas de privacy, tous ces problèmes-là, je prends le cloud. Ok, Amazon, au bout de 2 minutes, j'ai ma machine virtuelle, je commence à travailler avec Amazon. Ok, full stop. Le stockage, j'ai pas de problème, c'est un stockage presque infini. Ok, si j'ai le problème de privacy, c'est pas compliqué. Bon, je peux prendre un fournisseur Hadoop, Cloudera, Hortonworks ou n'importe quoi. Juste, en fait, bon, de commencer à familiariser avec la technologie, m'éduquer, etc., etc. Puis, le bottom line, c'est-à-dire qu'on ne pense jamais à une feuille de route technologique tant que le pilote n'a pas abouti à des résultats concrets et pragmatiques. Donc là, bon, j'arrête en fait ma présentation pour vous dire, si vous avez des questions mais vraiment opérationnelles, d'ingénierie, aussi tordues qu'elles soient, je suis à votre écoute. Surtout, je viens du terrain, c'est-à-dire que j'ai fait les trucs, voilà. Merci, monsieur Ahmed, pour cette présentation très pragmatique et une approche très entrepreneuriale. Donc, les questions 2. Alors, c'est Ahmed et je tiens vraiment à vous remercier pour votre brillante présentation et pour le côté très pragmatique, justement, de votre approche, qui est d'une grande aide. Nous l'avons vu à plusieurs reprises et maintenant, surtout, pour une approche entrepreneuriale des Big Data. Donc, merci encore. Merci. Moi, j'aurais vraiment une question simple sur la prédictabilité, justement, la valeur prédictive des Big Data. Parce que je pense qu'il y a quand même une valeur à gagner sur cette valeur prédictive. Alors, je sais que ce qu'on utilise en général, c'est des analyses d'association simples entre les données et que, effectivement, avec ce type d'analyse, on ne peut pas déterminer la causalité des différents événements. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas, en utilisant par exemple une analyse séquentielle, donc temporelle, donc des analyses d'association séquentielle temporelle, donc en fait de déterminer certaines récurrences dans les événements. Est-ce que ça ne peut pas, c'est vrai, ça ne nous donne pas une causalité. S'il y a 2 événements qui arrivent l'une après l'autre d'une manière récurrente, ça ne veut pas dire qu'il y a un effet de cause à effet, mais est-ce que ça, on ne pourrait pas générer à travers ce type d'analyse d'association une prédictabilité? Tout à fait, Lily, pour répondre à la question, en fait, peut-être, moi je voulais aller, j'évoquais la causalité pour vraiment voir les limites du modèle, comme on dit. Mais en fait, le modèle est suffisamment riche pour pouvoir déjà utiliser toutes les techniques statistiques pour faire de bonnes prédictions.
tout ce qui est risk management au niveau de transactions financières, risk management, c'est-à-dire tout ce qui est fraud management, ben, ça marche très bien sur production. Bon, moi j'ai essayé d'être un petit peu provocateur parce qu'il y a des intégristes dans le big data qui disent ça y est, les chercheurs vont partir à la trappe, je vous assure, en fait, c'est ça. Hein. C'est-à-dire c'est waste of time, perte du temps. Les datas, on laisse passer les datas, elles vont parler, elles vont s'exprimer. À la limite, en fait, j'ai anticipé cet intégrisme pour parler de ça. Mais il y a tout un tas de valeurs intermédiaires qui sont extrêmement pertinentes. Et les big data, bien sûr, c'est un domaine en fait extrêmement prometteur. Ça semble qu'elle Accenture ou ces grosses boîtes en fait investissent massivement dans le domaine. En fait, hein. Oui, tout à fait. Donc là, je souligne que les modèles marchent bien. D'ailleurs, en fait, pour la complétude, ces modèles big data, ils peuvent complètement bouleverser l'écosystème économique au niveau des assurances. Tiens, il y a des gens qui prédisent peut-être les assurances vont s'affaiblir, etc. Parce qu'étant donné qu'avec les big data, avec les statistiques, on peut prédire des choses. Pourquoi avoir des assurances en fait. Donc voilà. Okay, merci. Merci M. Abram pour cette intervention précieuse. Bon, voilà, moi, c'est-à-dire au-delà de la conférence, c'est-à-dire, moi je suis extrêmement curieux, c'est-à-dire que j'aime bien prendre des questions à l'extérieur de la salle. Moi, j'ai la volonté en fait, d'aider ces jeunes, sans pour laquelle j'investis beaucoup de mon temps en fait, avec eux pendant le week-end, coacher des équipes, parce que j'ai la croyance qu'il faut vraiment encadrer ces gens, il faut les aider. Il y a de la matière grise en fait, à détecter, à extraire ces gens, en fait, des choses. Voilà. Et sans pour laquelle